Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Hola, la bienvenida al programa de cocina. Hoy vamos a hacer la salsa. Hazla muy bien. Cocineros Emma y Caroline será por lo que la salsa. Necesito 4 tomatoes, 6 cebollas verdes, 4 cucharadas de vinagre de Tito, 3 cucharadas de aceite, media cucharada de sal de ajo, media cucharadita de pimienta, chips de tortilla. Primero voy a cortar las Caroline a picar las cebollas verdes. Ten cuidado no te cortes el dedo. Añade la cebolla a los tomatos. Ahora van a mezclar en el vinagre y el aceite. No dermes el vinagre. Esto va a añadir más cebolla. A continuación, añade la sal y la pimienta. No añadas demasiado. Por último, mezcla todo junto. ¿Con qué servir? Con la chips de tortilla. No la uses muchos. Espero que te guste. Nos vemos la próxima semana. Adiós.